안녕하세요. 오늘은 GISTeR 젠더혁신세미나로 여러분을 모셨는데요. 특히 오늘은 미국 UCLA에 교수로 계시는 김현정 교수님께서 다음질성 폐질환에서의 성차 연구 제안을 주제로 강연해 주시겠습니다. 김현정 교수님은 여러 가지 지금 포지션을 갖고 계신데 레디올로지 사이언스의 과에도 계시고 그 다음에 바이오스태티스틱스 디파트먼트에도 교수로 계시면서 지금 현재로 컴퓨터 비전 앤 이미징 바이오 마커의 센터의 코 디렉터로 계십니다. 그러면 김현정 교수님을 모시겠습니다. 감사합니다. 소개해 주셔서요. 이게 슬라이드를 잠시 이거는 프레젠테이션 모드가 아니라서 어떻게 하는 게 좋을까? 그러면요. 화면 공유해서 이걸로 할게요. 이걸로 세이브하셨고 있습니다. 예, 안녕하세요. 저 토픽은 Minimal Clinical Important Difference in Interstitial Lung Disease and Research Proposal in Sex Difference. 제가 이걸 연구하면서 잠깐 이렇게 어려운 점에 다쳤기 때문에 이제 같이 쉐어하고 싶습니다. So here's my disclosure. So this is the we call 간질환 interstitial lung disease라고 하시는데요. 여기 스페셜 topic 이 subset 중에 하나가 idiopathic pulmonary fibrosis인데 그게 특발성 폐섬유질이에요. 그래서 이분들의 질환들이 median survival이 2년에서 5년 동안 있어요. 근데 이게 한번 diagnosis가 되면 그들의 median survival이 2에서 5years지만 그거를 diagnose 되기 전에 많은 프로세스가 있어요. 그래서 그거에 대한 리서치가 요새 활발해지고 있어요. 근데 저희가 한 거는 median survival 2 to 5years지만 되게 heterogeneous natural history를 갖고 있어요. 보시면 알겠지만 rapid progressor가 있고 IPF and emphysema라고 slow progressor가 있고 그래서 이 많은 heterogeneous를 우리가 predict 하고 싶은 게 사람들의 약간 원하는 거예요. 그래서 환자가 올 때 이 사람들이 rapid progress면 intensive care에서 모니터링을 follow-up하고 만약에 slow progress면 모니터를 좀 천천히 해도 되니까 이런 거를 좀 알고 싶어 해요. 그래서 환자의 quality of life를 높이려고 하는 게 있고 이 사람들이 before diagnosis가 요새 리서치 토픽이에요. 그래서 그런 것도 저희가 또 알고 싶어 하고요. 그래서 왜 이런 게 나오게 됐냐면 맨 처음에 2014년도에 처음으로 fibrotic ILD라는 드러그가 거기를 치료하는 드러그가 어프로브를 받았어요. 하나는 퍼페니돈이고 다른 하나는 니테니즘인데 니테니즘이 IPF만 어프로브 받은 게 아니고 지나면서 다른 디지즈에도 이제 어프로브를 받았어요. Progressive Scleroderma Lung Disease라고 하고 이제 Fibrosing Interstitial Lung Disease라고 이렇게 인디케이션이 이렇게 넓어지기 시작했어요. 그러면서 이게 사람들이 섬유질화되면은 섬유질화된 거는 좀 렁이 비슷한 프로세스로 가기 때문에 비슷한 약을 쓸 수도 있지 않을까 하는 사람들이 관심이 있었어요. 근데 여기가 젠더에 왜 관심이 있겠냐면은 IPF, Idiopathic Pulmonary Fibrosis는 남자가 많아요. 하지만 Scleroderma Lung Disease나 다른 Interstitial Lung Disease는 여성들이 많아요. 그러니까 루마토이드 RID가 루마티즘이면서 ILD가 있는 분이 나중에 나오거든요. 그분은 여성이 많아요. 그러면서 저희들이 연구를 할 때 남자만 이렇게 하다 보니까 무튼 매트릭이 남자 쪽으로 많이 갔어요. 저희들이 퀄리티 체크를 할 때도 남자의 기준으로 볼륨의 QC를 하고 그러다 보니까 그렇게 나가다 보니까 여성의 렁 사이즈는 더 작잖아요. 그러면서 이거를 이게 젠더의 디퍼런스가 있구나. 이걸 어떻게 풀어갈까 하는
이게 문제를 갖게 됐어요. 그래서 제가 이에스 교수님과 연락을 드리고 이런 걸 좀 해보고 싶다 이런 생각이 들어서 같이 리서치 프로젝트를 발표하는 중입니다. 이 연구가 Interstitial lung disease가 1990s부터 있었던 거예요. It's not a new topic. It's been there. 근데 lung 1990s부터 사람들이 이걸 어떻게 quantify 할까, 정량화할까 하는 문제가 있었어요. 그래서 like AM, FM 그룹은 아이오와 그룹이에요. 그리고 칼리퍼는 미시간 쪽에서 있고 QLF, QID가 UCLA 그룹이에요. 그 DTN은 콜로라도 덴버 그룹이고 FRS는 유로피안 그룹이에서 이런 걸 어떻게 정량화할까 하고 이제 사람들이 해왔고 2019년도에 이 페이퍼는 발표돼서 이거는 ongoing topic이에요. 근데 약이 2014년에 개발되고 어프로브 됐기 때문에 사람들이 이거를 갖고 어떻게 페이션 모니터링에 관심이 있기 시작했어요. 그리고 이제 before IPF가 닿기 전에 사람들이 조금만 섬유지가 있어도 이제 캐드가 발견하면은 어떻게 팔로우할까 이런 게 리서치 토픽으로 커지기 시작했어요. So why we use CT as a biomarker in pulmonary fibrosis? 왜 CT가 필요할까? 저희가 idiopathic pulmonary fibrosis를 diagnose 할 때는 꼭 CT가 필요해요. So CT is universally used clinical tool for diagnosis and characterization of pulmonary fibrosis. It captures special temporal heterogeneity of disease. Also non-invasive. 왜냐면 여기들이 바이옵시를 할 때는 정말 티슈를 빼야 되지만 렁이라는 CT라는 거는 되게 하이 레졸루션이기 때문에 non-invasive에서는 장점이 있고 sensitive to regional longitudinal changes and powerful marker of prognosis. 이게 디지즈가 베이스라인이 얼마나 많이에 따라서 이 환자가 프로그레스가 빨리 될 건지 늦게 될 건지 그런 거를 해줄 수 있는 테크닉이고 이제 it's very three-dimensional data set. And also early detection in pulmonary fibrosis at risk population will be beneficial for people like a smoker, familial of IPF, familial pulmonary fibrosis, CTD, ILD. 왜냐면은 저희가 lung screen을 하잖아요. lung screening population이 스모커가 들어가고 또 건강 검진을 위해서 CT를 받잖아요. 그러면 저희가 early protection 볼 수 있으면 나중에 사람들이 많이 시비어 되기 전에 어떻게 프리벤트 할 수 있을까? 그런 게 저희 리서치 토픽이에요. 그리고 모던 스캐너로 이제 메디에이션 도즈가 디크리즈 되고 있거든요. 그래서 we think that CT as a biomarker is important tool from now on. So we have three parts in contents. First part, we're going to talk about radiomic CT biomarker in interstitial lung disease. And second part, we're going to talk about roles of biomarkers in clinical trials. And third is the gaps in research. What is the important part of minimum clinical important difference in lung volume by sex differences? So the left panel is the baseline of CT images, and right panel is a follow-up. As you can see in the red arrow, we can see the reticulation patterns increase in the peripheral of the lung. 근데 이렇게 되기 전에 우리는 이제 약이 어프로브 된 게 있으니까 can we predict this one earlier? So predict 할 수 있으면 우리가 cure가 있으니까 그러니까 stable해지는 거예요. 그 current develop가 fibrotic pattern 없애는 게 아니고 렁을 스테이블하게 해주는 거예요. 월스닝을 막아주는 거기 때문에 early detection이 좀 중요하다고 생각을 해요. So can we predict this patient before this worsening happen? This is the same patient in the lower lobe. 렁이라는 게 upper, middle, lower가 있으니까 lobe에 이렇게 있을 때 baseline이 left panel이고 right side가 follow-up이에요. Before 이게 patient get worsening. Can we predict earlier? 그런 게 리서치 토픽이에요. 그래서 저희가 약간 이제 CT 베이직을 말하면 CT is not just images, it has the numbers as we all live in digitalized images. So -1,000 is air, 0 is the water, and normal lung is -900 to -400, and abnormal lung, especially interstitial lung disease, is range between 500 to 300. So this is images one of capture of the ILD. 보시면 이게 white하고 블랙이 약간 섞여 있잖아요. 그러니까 이게 그냥 threshold 베이스에서 되는 게 아니고 이게 normal lung과 같이 오버랩 돼 있어요. 그래서 저희가 texture feature라는 걸 써요. 제가 좀 이따가 texture feature에 대해서 설명을 드리겠습니다. So this is the images that the beginning of the star is usually through the region of interest.
and understanding what is the feature around it. 그게 quantify에서 we do grease sampling and calculate texture feature. 넘버이기 때문에 we can get the histogram of the ROI, co-occurrence matrix. It's like a transitional matrix. What's the probability change of intensity from high to low? And we have a long length parameter and wavelength. So there are several features, variables indicate we call radiomics. 그다음에 이제 value가 나오니까 we can use for the classification whether this is fibrotic patterns or not. So 제가 이제 약간 illustration 보여드릴게요. So this is image like this is homogeneous dog, right? So who's my neighbor? With this dog is very homogeneous. And this is example that we have a lot of probability, the transition probability in the identical area, identity row or close to identical. So that there's not much changes in intensity that captured by the probability of transition. That's we call co-occurrence matrix. So who is my neighbor? If my neighbor is close, the chance of this similar intensity happen is really high. That means probability of changing from 0 to 0, 1 to 1, 2, 2, or 3, 3. So similar path, similar intensity will be occur a lot. That means probability is also high. 그래서 이건 homogeneous한 example이고, how about this dog? This dog itself is very isolated. So his neighbor is very different. So intensity will be different. Then the probability, for example, 3 to 0 or 0 to 3 will be higher. So that's what we call contrast. So intensity value가 크고 probability of changing is high 되면 we call this feature as contrast. So these types of features developed in 1974. It's been here for a long time. We are using what's available and we actually quantify them and looking at who's my neighbor and classify. So if I compare with the normal lung, the homogeneous한 건 약간 normal lung이에요. My neighbor is very homogeneous. So those have the normal lung has a high probability in the identical line of the transition probability. Whereas the reticulate pattern is black, white happen frequently. Then if black, white happen frequently, the probability of off diagonal is high. That's the way we call saying that homogeneous, heterogeneous, that captured by one of the feature of contrast. 그래서 이런 베리어블이 굉장히 많아요. 우리가 사람들이 머신 러닝 할 때 데이터가 굉장히 많잖아요. 이거는 하나의 베리어블 중에 하나에서 그걸 넣어갖고서는 베리어블 셀렉션에서 이거를 세퍼레이트 할 수 있는 게 어떤 피처가 알아보고 그걸 클래시피케이션 모델에 넣어요. 그래서 이런 걸 텍스처 피처라고 하고 이런 거를 베이스로 해서 많은 아이 프로그램이 컴퓨터 에이드 테크닉이 발달됐어요. 그러면 you might have a question. There's radiologist and computer. What is the benefit, pro and cons? Pro radiologist as a human being, there's a global picture. They are good at diagnosis and conceptual. But as a human being, they're imprecise in counting. So variability is a little bit high, like 0.6, 0.71 with kappa value. Whereas computer, within specific environment, they are good at counting and it's very quantitative and reproducible and traceable. So it's as long as proper trains are there, it's useful. So 컴퓨터 테크닉으로 저희가 AI로 quantitative를 뽑아서 페이션트를 모니터링 하려는 생각이 들기 시작했어요. Once algorithm is set up, we work with the engineering team to making automation. So once we segment the lung, and because of there's differences by the camera. If we think about CT scanner, there are 4 main vendors. Their image characters will be different, and their CT parameter make it a little bit different. So we implement the denoise, that's the mathematical algorithm we call total variation. So we are using the Arjun-Ensembles denoise technique. And then we do sampling, we sample 4x4, and from there we calculate the texture feature, and we found that what are the important texture feature, and we classify each voxel or pixel, whether it's reticulate pattern or not. Once we classify reticular pattern, we convert into the percentage scale, so that within this lung, what's the quantity of disease pattern? So we quantify and we call quantitative lung fibrosis score. So 그런 게 보통 정량화할 때 중요한 테크닉이에요. 왜냐면은 이 마주얼이 혼자 사는 게 아니고 이렇게 같은 파이프라인에 들어가 있으면 이미지를 다운로드 받으시고 그 안에서 프로세스가 될 수 있기 때문에 오토메이션이 굉장히 중요하고
이제 reputation이기 때문에 컴퓨터가 하는 게 훨씬 편하죠. 우리 quality of life도 올라가고. So this is one of the example that this is the coronal image. Like if you capture images in front, that's the coronal images, and the right side axial images. Once images are put into the model, we can quantify how much disease they have. We can express in percentage, like 28%, or we can convert as a liter, 1,415 ml of diseases. So this is the one technique, and not just UCLA we developed, and there are other techniques I present previously. There are many techniques available. So what we are interested in, how we're gonna use it in clinical trial. If you think about clinical trials, a big science, we like to find out whether the drug is working or not, but it's bounded by statistical hypothesis testing. We have null hypothesis and alternate hypothesis. So null hypothesis, treatment is not working. It's same as the treatment is same as standard of care. Alternate hypothesis, treatment is working. So we like to test hypothesis. By the nature of clinical trial and statistical testing, quantitative value have benefits instead of visual. And with that value, the role of the radiomic marker is early prediction. Instead of patient get worse, like if you think about median survival 3 to 5 years, we like to measure early and looking at the slope of changes and identify who's gonna be an early progressor or late progressor. So that's the one we can use for the early prediction or surrogate prognostic factor by looking at the baseline extent of diseases, which group they're gonna belong to. So that's what we use. Also use a surrogate endpoint within a clinical trial that compare with the primary endpoint of functional overall survival. We like to look at the change score. 왜냐면 이게 정형화가 됐기 때문에 베이스라인 스코어랑 팔로업 스코어랑 서브트랙하면 그게 체인지가 나오기 때문에 그거와 저희들이 알고 있는 기존의 메저먼트와 같이 해서 컨포머터리로 많이 쓰이고 있습니다. 그래서 제가 이제 example을 보여드리겠습니다. So this is example of early identification. So early change. So this is a patient of 3 scans. Change of 4% from baseline to 6 months. We can predict the worsening at 12 months. From there, we can separate them out. Looking at the early changes, we can separate them. People who's gonna progress fast compared to stable patients. So that quantity we can do in most severe lobe. 왜냐면 사람의 롱이 5개, 롭이 5개이기 때문에 most severe 롭이 가장 디지즈가 많은 거라서 거기서 어떤 체인지가 일어났나도 보고 also we can change in whole lung. So what's the change in the whole lung? And stratifying the patient population. 또 이런 게 쓰이고 또 surrogate endpoint clinical trial에 actually 쓰이고 있습니다. As a secondary or exploratory endpoint. If you go for clinicaltrials.gov and if you use the search the keyword, you can see several clinical trials actually being used. So that's something that we were working on as a data scientist people working with clinical trial and drug development. And also we like to hope for that this will be useful in the near future in patient care. And this is one of the examples that how it's evolved. Scleroderma lung study, we have 1, 2, 3. One is we have like a 2006. We published the New England Journal, Dr. Tashkin et al. Scleroderma lung study 2 was the Lancet paper 2016. And Scleroderma 3, the most recent data was presented in November 12. So it's ongoing. So it's like adaptively we are learning. For phase SLS1 study, we use this as a clinical trial endpoint, and we start to use it as the radiomic markers together. So we developed the marker from SLS1, and we use a change from baseline, so QLF score, SLS2, and also as well as SLS3. So we learned that we can also helping for clinical trial and monitoring the patient together. So that's the one of the establishment working using AI in clinical trials. 그런데 문제가 생겼습니다. Gaps and priorities. 왜냐면 사람들이라는 게 렁이 두 가지로 쓸 수 있어요. 저희가 보여줬던 것처럼 nominal scale, CC, or relative difference. 근데 사람들이 이렇게 breathe in, breathe out 하잖아요. 왜냐면 lung is a vital organ. breathe in 할 때 oxygen이 들어가니까 air이기 때문에 더 black이에요. When you breathe out the air, less air remain, lungs get wide.
그래서 이게 사람들 안에서 variation이 심해요. 그러니까 저희들 CT 스캔 할 때 we ask patient to breathe in. So hold your breath and they can take a picture. But if they accidentally did not hold their breath, the lungs gonna get changed, get wider. So that's something a critical issue that we want to make sure is the patients cannot have breathe hold correctly because they are sick enough, while accidentally patient cannot do proper breathing. 그런 걸 어떻게 하냐면 여기에 트래키라는 에어 파이프가 있는데 그 에어 파이프 모양이 틀려져요. 그래서 그거를 비주얼리 볼 수 있고 이거를 퀀티피케이션 할 수 있지만 이런 게 참 왔을 때 많은 데이터가 왔을 때 그걸 어떻게 QC하나 페이션트가 정말 아파서 브리딩을 못한 건지 아니면 accidentally breathe out 했는지 CT를 찍을 때 그래서 그런 거를 QC를 하다 보는데 이 QC가 그냥 똑같은 페이션트의 로우 럽이에요. 이 QC가 저희가 IPF에서 시작했기 때문에 male dominant였어요. So we were thinking that our patient normal variability is about 250 cc. 그래서 이제 2BGC이기 때문에 저희가 2.77이라는 multiplication 하는데 이게 어디서 왔냐면은 1.96 normal distribution 있잖아. 그 critical threshold 95% 할 때 1.96랑 square root 2를 multiply 한 거예요. 왜냐면 variative가 additive 하기 때문에. 그래서 이게 700cc가 나와요. 근데 이게 700cc가 넘으면 만약에 베이스라인에서 팔로우 할 때 700cc가 나면 우리가 퀄리티를 해야 된다. 퀄리티 QC를 해야 된다고 하거든요. 그래서 이게 정말 페이션트가 아파서 이렇게 된 건지 아니면 accidentally breath hold를 놓친 건지 그러다 보니까 700cc를 갖고 QC를 했었어요. 근데 IPF는 male dominant 때문에 was okay. 그러다 보니까 이게 QC가 메일한테 prefer하게 가는 거예요. 그리고 그걸 QC를 잡아냈고 왜냐면 female lung이 그렇게 크지 않기 때문에 between BG에서 700cc 차이가 어렵거든요. 솔직히 male 그리고 dominantly while Caucasian male has a larger lung than a female Asian, for example. 그래서 이걸 어떻게 해야 될까 생각도 들고 이게 좀 male prefer하게 된 것도 있다 생각이 들었어요. 어떻게 right threshold가 어떻게 리서치 토픽이에요. 왜냐면은 이제 우리가 공부해야 될 게 IPF가 male dominant disease지만 non-IPF interstitial lung disease도 이제 공부의 토픽인데 그거는 female이 많아요. 그래서 그거를 QC로 700cc로 잡아내면 우리가 malbreathing 못 잡으니까 우리가 misinformation을 줄 수가 있어요. 클리니컬 트라이얼 할 때 이 페이션트가 나빠진 건지 아니면 malbreathing 한 건지 그 QC를 잡아낼 때는 male dominant이기 때문에 그러면 female한테 less prefer 되잖아요. 그래서 그런 거를 좀 알고 싶고 그래서 이렇게 one topic이고 이제 research efficacy를 할 때 저희가 disease를 quantification 하니까 we can do 20 ml or 30 ml. So you're doing some sensitivity analysis. What is the right preferred threshold to do? Is it ml is sensitive or percentage is sensitive? We don't know honestly, because ml you probably prefer male has bigger lung. So is it right to using us ml or cc as absolute value or relative value? Because ILD is more female prevalent disease for rheumatoid arthritis disease. 그런 거 생각할 때 뭐가 하는 게 좋나? So 이게 리서치 토픽입니다. So we were doing some of the clinical trial together with some so this is sponsored by Fibrogen clinical trial. We are working with the quantifying the disease pattern that we don't know what's the right threshold for minimal clinical important difference. So we are doing 1, 2, 3, 4% or change of the disease quantification, 20 ml, 22, 24, 26. So these are the arbitrary number that we chose. The reason that we chose was patient placebo group 있었는데 their lung change about 40 ml. So we like to start from half of them. So that's why 20 ml started. And also we like to know that not just patients change, we like to know how patients feel. So we like to use a respiratory questionnaire and also false vital capacity lung measure하는 standard measurement거든요, FBC는. 그래서 그러면서 이거를 이제 연구를 하게 됐고, 그래서 저희가 이제 sensitivity measurement 했어요. We don't know, so we just let's run what happened. 그래서 이게 hazard ratio라고, hazard ratio가 what's the chance patient progress next time. So if patient increase 1%, next time patients get progress is about 4.98-fold higher. So about 4 to 5-fold higher if I use a percentage scale. And that may also, interestingly, meet the statistical significance of p-value.
Or should we do ml, 20, 22, 24, 26 ml? It has higher HR. That means we separate more in a way because it's a higher fold increase. And also it made a lower p-value. So we were thinking that 1% 20 ml changes corresponding to sensitive change for predicting with mortality. 이런 거를 생각하고 있지만 this IPF is driven by male population. So we don't know what will be the preferred one. What will be a fair metric to share? Is it percent? Maybe one because relative metric. Otherwise, but this 20 ml is a disease amount, not the total lung amount. So there is a struggle. What is the right measurement? What is the more sensitive measurement to do? So people say, are you sure 1% is so small? 20 ml is so small. If you think about water bottle, what's the size of this one? This is 200. So it's like 1/10. So small change of disease. Are you sure this is sensitive or not? 그래서 그런 걸 보니까 저도 알고 싶었어요. So I look at the cases that this is 75-year of female, baseline and week 24 follow-up. And we look at the change of QLF score. So baseline was 8%, week 24 was 9%, difference 1%. That corresponding to the ml difference of 25. So this is example quite similar, 1% lead to about 25 changes one. So maybe it's a good metric. So still struggling, think about 1% or 2% is 20 or 25. So this is an example. Next example is the male, 63 years old male, and baseline to follow up difference is 2%. So this increase of QLF is about 46 ml. So it proportionally increase. And if I consider site variation, maybe 2% is better one. We don't know. And because sometimes when we decide the clinical trial, we have to set the prospectively planning. We cannot just switch the unit later. So that's something they would like to find out what is the most sensitive metric and fair to both male and female, and not just IPF, because we're going to work on interstitial lung disease that has female prevalent disease compared with male. So 그런 게 좀 research topic입니다. So tentative conclusion without sex difference. We think the minimal threshold 1% of changes at week 24 was associated with risks of death in subject with IPF, and 20 ml changes associated with increased risk of death. So it was okay for tentatively, but is it really true? That's my question. So that's why I lead to the research topic of the gaps and priority. We like to understand full inspiration volume of subject at the time of CT scanning. Because the absolute values are different, what will be the right metric? Should we just keep as percentage changes meaningful marker, meaning minimal significant difference? Or shall we use ml because ml could be more sensitive measure? So that's something that I like to pursue my research topic. And I like to thank all the teams that are collaborating, people at UCLA. Also, this summer work actually supported by NIH. And I like to appreciate people in the pulmonary group and rheumatology, Liz Bolkman. Thank you.